Mtazamaji, asante kuendelea kuwa nasi na kuonea fahari kubwa kweli kweli. Shukran kutenga muda wako kuwa nami siku zote. Masuala ya uhaba wa nafasi za ajira ni mjadala ambao umekuwepo kila wakati. Kuna watu wengi tu hata unapokwenda katika chuo kikuu unaambiwa sasa wewe unaenda kusoma nini na hakuna kazi. Kuna watu sio elifuzu sio miaka imepita 10 hawana nafasi za ajira. Waliobahatika labda kupata nafasi za ajira, some of them are even underemployed, kwa maana ya wameajiriwa lakini kazi wanayoifanya, shughuli wanazojituma kwanza waziendani na returns ambazo wanazipata mezani mwisho wa siku. Na kwa muktadha huo mtazamaji, ndio nikaona kwamba wajua tutakula siasa bwana. Every Monday huwa ni siasa ndio, lakini iwapo kuna haja ya kujadili masuala kama haya ambayo nataka tuyajadili leo, mbona tusiyajadili? Naitwa Dalmas Sakali. Mgeni wetu yunasi anaitwa Namukhosi Kilwake ambaye yuko nasi hapa, binti kijana barobaro kweli kweli, yuko nasi kujadili mawili matatu kuhusiana basi na vijana na uhaba wa nafasi za ajira, ama vijana na ajira. Ni vipi unaweza access fursa gani, wapi, kivipi, hasa zaidi mtandaoni. Sasa unajua mimi na wakati mwingi tukishika simu zetu hizo tunakwenda tu si WhatsApp, sijui tutusiane, sijui turushiane cheche za maneno, sijui tuzungumzie mambo ya michezo, Arsenal, sijui Chelsea, sijui Man U, tuende sijui Facebook, tufanye vya kufanya, tu chat, tupige picha, tuweke Instagram na kadhalika. Lakini labda hatujawahi jua kwamba that is also an opportunity for us to tap in ili kuweza kupata labda nafasi hii au ile hapa au pale na kuweza kujiimarisha zaidi maishani. Namukhosi Kilwake, good morning. Good morning Douglas. You good? Yes, I'm good. Karibu sana. Asante. Habari ya Webuye? Webuye tuko wazima. Naendelea vizuri eh? Labda kwa faida ya mtazamaji, Lucy ni nani? Lucy Kilwake is an Ajira Digital Center Manager, Webuye East Constituency. Yeah. Unapozungumzia Ajira Digital, maybe briefly, tunazungumzia nini? Ajira Digital is a government initiative actually. Launched and driven by the Ministry of ICT, Innovation and Youth Affairs. And our main mission is to enable 1 million youths annually to earn a decent wage in the gig and freelancing economy through training. Yeah. Labda hilo tutarejelea pale baadaye tunapozungumzia vijana na nafasi za ajira. Kuna dhana kwamba Kenya tuna nafasi za ajira kwa vijana, and apparently you're talking about 1 million, and I'm like, anajua kitu anazungumzia ama anazungumzia nani? Tunapozungumzia nafasi za ajira hizi, do you mean kuna nafasi za ajira hapa nchini Kenya? Kunazo tena mingi sana hapo mtandaoni, ni vile vijana hawajajua ama wanajua na it's just due to ignorance. But there are a lot of jobs both internationally and locally when it comes to online platform. Yeah. So ni jobs that include all categories actually. So mtu hawezi sema hawezi kaifanya kwa sababu kuna jobs za digital marketing, tuko na jobs za data entry and management. We have jobs relating to content writing and translation. We have jobs relating to transcription and what we call virtual assistants. So the moment you join the Ajira Digital program, the trainers are very competitive. They'll take you through all the categories that I've mentioned, and you'll know how to go about it and how to access the jobs. Yeah. Don't you think the government somehow is to be blamed? Because Serikali inalaumiwa kila wakati kwamba haitoi nafasi za ajira. There are these opportunities. Vijana hawajui kuhusu these opportunities. Siwezi sema vijana hawajui kwa sababu ajira imekuwa now for the past 5 years. We go across the country, we sensitize about the program. So chenye naweza sema maybe vijana somehow they are ignorant ama most of them tend to say that online work is scam. But the moment you join the program, you realize that there's a lot of opportunities that we have that hatujakuwa tukitumia. Yeah. But employment is there online. Yeah. Lakini pia kuna scam pia. Okay, that's why nasema lazima upitie training because utaonyeshwa how to deal with such. Yeah. And how to avoid such people as scammers. Yeah. Zungumzia mchakato kuweza kuenroll katika Ajira Digital.
Wewe kuweza kuenroll kwa Ajira Digital, we have a website. Our website is ajiradigital.go.ke. So you the moment you open the website, itakuletea option ya register na login on your right hand, top right hand. So as a newbie, you'll have to register first. So you have to register, the names have to appear the way they appear in your identity card. So after you register, you log in using the credentials that you use. So you need to have an ID. You should be 18 to 35 years of age. You should have an email address. So after you log in, you have to update your profile to about 60%, and then there are those jobs listed. You click training, you'll be able to book the upcoming trainings on the 5 job categories that I had mentioned earlier. Yeah, so after you train one and you feel that you are not okay with it, sasa inabidi you have a chance to train another one until hata unaweza train zote 5. Yeah, no one will limit you actually. Nani wanafuzu? Najua umegusia hilo lakini maybe kusisitiza tu, nani wanafuzu? Wale ambao wanafuzu kutrain katika Ajira program ni youth between 18 to 35 years of age with basic computer knowledge. But tuko na centers all over the country. If you don't have the basic computer knowledge and you really feel unataka kutrain in Ajira program, you come visit the centers. We will take you through the basic computer knowledge and then later on introduce you into the program. Yeah. Katika interaction yako na vijana, unaweza ukasema changamoto gani kubwa ambayo vijana wanakumbana nayo hasa zaidi katika kuweza kupata nafasi mbalimbali za ajira? Najua swali lile is so general, but anyway I still want you to respond to it. Katika interaction yako na vijana, changamoto kubwa gani ambayo vijana wanakumbana nayo? Changamoto ambayo vijana wanakumbana nayo ni kuwa the moment youth graduate, all yenye iko kwa mind yake ni white collar jobs. Hayuko ready kukuwa self-employed. That's why you find out that ukimintroduce kwa program most of the time, mwingine atakwambia these things are hard, yet they are not hard because all that is in their head is the white collar job, not knowing that the future is here in online work. For example, COVID has really taught us a very big lesson. Unapata since COVID ianze, most companies were shut down. So ikabaki wame-employ very few employees working from home. So this is where online work comes in. Saizi people are being employed to work from home. So the companies are wanna avoid charges za office space, let's say kwenda transport allowances, because atakupatia kazi ukiwa nyumbani, utaifanya and then we'll hand over the job. So I want to encourage youth, niwaambie kuna jobs online. Even currently in Kenya, we have to thank the government because the government has created a lot of jobs. Unapata saizi judicial court sessions zinafanywa outside because of the COVID issue. So tuko na zile job tunazita transcription, changing audio to text. So most of the youths through the Ajira platforms wanapewa hizo jobs, and the jobs to do with data entry. So basically I can say government pia imejaribu. Yeah. Tuzungumzie swala la wakora mitandaoni, and I've met this not once, hata mimi nimekuwa victim. I don't know, I've never been a victim anyway. Swala la watu ambao wana take advantage of such initiatives, kuweza labda kuwapora vijana na labda kuwatumia pia visivyo vijana. I don't know how are you handling this? Yeah, we are really trying to handle that kwa sababu unapata zile platforms zenye sisi tuna introduce youths, they are the platforms that are very legit. We have after training for the 2 days, we have what we call a 5-week mentorship program. So during the mentorship, we direct them. It's like to our guide, the bidding process, the proposal writing, how to deal with clients. The moment youth una apply job online and you are asked for cash or registration fee, that is a red alert. So you don't have to go on with that client, because if you are looking for a job, you don't have to pay for that job actually. Yeah.
Na mtazamaji, labda unaweza ukashare nasi vile vile experience yako ni gani katika kusaka nafasi za ajira mitandaoni na kadhalika, na vile vile unaweza ukatueleza unahisi serikali kupitia kwa mpango huu labda inalenga kuimarisha ama kuimarishaje pengo ambalo limekuwepo la uhaba wa nafasi za ajira. I don't know, are you able to talk about the impact so far? Yeah, the impact, it's visible actually. So far we've trained over 60,000 youths countrywide into the program, and what I can say is that 50% are already earning a decent living. Kuna wale already they are kama ni university students, they are catering for their school fees, rent and so forth. Kuna wale watu walikuwa employed, wame come up, wame drop the employment and taken online work as their full-time job because it is well paying. So it has, naweza sema it has a great impact, especially to youth. Hata sisi wenyewe, we do work online. You find we are also mentors, and you can't mentor something that you've not done. So even for us, we tuko na ile time tunafanya online work hata kama ni usiku for 2 to 4 hours. So yeah, it has got a lot of impact. Vijana wengi ni wazembe. Ukweli au si ukweli? Ukweli. Labda zungumzia hili. Vijana wengi ni wazembe kwa sababu unapata wamezoea ile pesa ya haraka. So sorry to say this, but politician akikuja na that 100 bob, ana prefer to take that than to take time to learn about how they can work and stand for themselves. So unapata anaona like this one is taking time. So mbona nianze kufanya kazi ndo nipate pesa, it's going to take a lot of time. Sasa akipata ile kazi ya haraka, let's say kama pale kwa stage manamba, anaona hiyo ni pesa inaingia kila wakati kwa urahisi. But I want to encourage them, niwaambie this is your future, the future is online. Yeah. Na wakati tunazungumzia ile, kumekuwa na michezo ya bahati na nasibu ambayo imeibuliwa miaka kadhaa iliyopita, betting ile. Labda imechangia vile vile vijana wengi kutomakinika, kutoimarisha maishani. Yeah, imechangia sana kwa sababu anaweza bet na 100 shillings na maybe apate 30,000. So akiona kitambo nifanye kazi for 1 or 2 days ndo nipate this 30,000, why should I bet? And kubet ni 100 shillings. But nataka kuhimiza vijana tukue very aggressive, we embrace the program because it is our program as youths. Kama vile unaniona pia mimi ni youth. So it is our program, we are not paying for anything, it is free. We have partners that are really spending on the program. We have Mastercard Foundation, we have Immobilis, we have Young Africa Works, and Kenya Private Sector Alliance, that is KEPSA. So you can imagine all those partners coming up with the government to help us as youths to have a decent living na tuna ignore. So I have to encourage them to embrace the program and take it because you never know. Maybe their future lies there. Yeah. Kuna changamoto ambazo mnakumbana nazo katika utekelezaji wa mradi huu wa serikali? Naweza sema changamoto tu ni vijana wengi unapata, for example tukienda kule ndani kabisa hawana vitambulisho, and you know for Ajira we need you need to have an ID card for you to register into the program. So ningependa ku encourage vijana, being at home ama in the village doesn't mean that you don't have to get an ID because awoni meaning ya ID. So let's go apply for the IDs and enroll into the program. And then also another challenge is that youth believe for you to get computer knowledge lazima uende maybe cyber, ulipe that 3,000 shillings for you to train. As I said, we have centers. If you cannot afford that, you come to the center, we will take you through. Like for example, Bungoma County tuko na 5 centers. We have one center in Kabuchai constituency, CDF office. We have another one in Mukuyuni, that is Tongaren constituency. We have another one in Tongaren constituency office. And then we have the one that I'm in Webuye East constituency, and we have one in Webuye West constituency. So they can visit those centers. But if you're not able to visit the center, you can also train from where you are actually, because kuna zile trainings zinafanywa 2 days in Zoom, through Zoom.
and then kuna zile za physical training at the centers that are done for 5 days. Yeah, so youth wasione kama ni changamoto kwa sababu they can access the program from where they are. Yeah. Na mtazamaji, inanikumbusha International Youth Day celebrations set for 12th August 2021. Takuwa nanieleza kidogo kuhusiana na maadhimisho haya. Kutakuwa na maadhimisho katika maeneo mbalimbali chini ya kauli mbiu tofauti wakati wa National Youth Week ambayo inaanza tarehe 6 Agosti na kisha itaishia International Youth Day celebrations tarehe 12 Agosti. Naambia kwamba mwaka huu kauli mbiu ni Transforming Food Systems, Youth Innovation for Human and Planetary Health. Ndo swala ambalo linazungumziwa pale. Zungumzia National Youth Week. Okay, National Youth Week it's basically about the youth. So for Western region tuko nayo in Mumias on 12th, that is on Thursday. So nataka encourage youth to attend those forums because unapata zile programs zote that they are focusing on youth, Ajira Digital included, huwa zinakuwa hapo. Programs za Uwezo Fund, programs za Ajira, programs za let's say youth and gender. So youth should always embrace such programs because hata last month tulikuwa na programs za Kenya National Youth Development Policy and it was all over the country. So unapata mkienda zile forum youth wengi hawako aware. So I would like to encourage them to always learn to attend those sessions because inakuanga eye opener for them. Tutaelekea mapumzikoni kidogo kwa labda dakika 2 hivi, lakini labda kabla ya hapo labda ujibu swali moja. Do you think there are enough interventions kuweza kuwafaa vijana na labda kuweza kujaza pengo la uhaba wa nafasi za ajira? Ndivyo. They are really enough. Benye nimesema the sector is so wide and we are sourcing jobs both internationally and locally. So wezi sema and the jobs are being posted every minute. Hata vile naongea saizi there are jobs. So and they focus on everyone. Kama ulifanya medicine, you are a closeted liver, you are a family. There's something that you can do when it comes to that platform. Tutakaporejea tutakuwa natueleza kuhusiana na wanalenga kuafiki lipi kama wana Ajira Digital, na vile vile tutakuwa najadili mawili matatu ya usuyo vijana kijumla. Kwa hivyo mtazamaji, asante kwa nami, zidi kwa nami, naomba nielekee mapumzikoni kwa dakika takriban 2, alafu tutakuwa narejea kuweza kusonga mbele zaidi na mazungumzo haya. Ni naye Namukhosi Kilwake ambaye ni Center Manager wa Ajira Digital, mpango wa serikali ambao unatoa muunganiko na vile vile fursa kwa vijana kuweza kujiinua na kupata nafasi za ajira mitandaoni. Asante mtazamaji kuendelea kuwa nami. Shukran kutenga muda wako kutazama kituo hiki cha runinga West TV. Naitwa Dalmas Sakali, yupo Kelvin Kibetu upande wa pili, na mgeni Namukhosi Kilwake ambaye ni kijana meneja huyu wa Ajira Digital maeneo ya kule Webuye. Tunajadili naye kuhusiana na masuala yanayohusu basi vijana, nafasi za ajira, uhaba wa nafasi za ajira na fursa zilizopo katika mitandao mbalimbali ya ajira. Inaonekana kwamba mitandaoni kuna nafasi za ajira. That is the point you're trying to say? Yes. A lot of jobs. Yeah, mitandaoni kuna a lot of jobs wenye nilisema internationally and locally. Jobs zina favor kila mtu. So huwezi sema mimi sikusoma siwezi fanya kazi. A very good example ni the transcription job. It's just changing audio to text. So unasikiza ukitype. So huwezi niambia hiyo ni kazi na kushinda. Ama for content writing, there are jobs for editing and proofreading. Your work is just correcting grammatical errors, spelling mistakes, and that is it. You earn your cash. And then we have jobs, data entry and management, issues to do with data analysis, Excel sheets. And then we have what we call digital marketing and e-commerce. It is selling and buying goods or marketing them online. So where's the same? For example, me to me example ya huku. For example, we have Twel and Montelgon. We have a lot of farm goods. We can advertise them. We can sell them online. Not only in Kenya and also outside the country. So and then we have what we call virtual assistants. Actually, I'm a virtual assistant. So it's you working for another person remotely. Kwa tu pale nyumbani unapewa administrative jobs, unapewa tour and travel booking jobs, email management, you work on them and then that's how you earn your cash. Are we patient enough as youth?
Because I'm just thinking kuna kijana pale nyumbani anajiuliza hizo kazi wanalipa kwa kila siku ama unachukua muda gani ndio ulipwe? Apparently watu wengi wamekuwa na changamoto sana na serikali, sijui tendering, sijui nini, unangoja sijui miaka and so on. So maybe zungumzie, are we patient enough as youth? We have to be patient even if you are not patient. I know a lot of us are not patient, but kazi kulipwa itategemea na client. The contract between you and the client. Ukiamua akulipe half ndio umalize job, akulipe the rest, that is it. Ukiamua akulipe after the job, that is it. Ukiamua ulipwe before, that is it. But now if you are paid before, you have to deliver. The trick about online work is that you have the first client that you get, you have to deliver good work so that anaweza kuretain or recommend to other clients. But payment is the platform that Ajira will introduce you. There are platforms that you are sure of your payment. Yeah. Ni vipi naweza nikatofautisha sasa kijumla, ni vipi kijana anaweza tambua kwamba hawa ni walaghai na hawa ni waajiri ambao naweza nikawaamini hasa zaidi mitandaoni? I mean, we see this every day katika Twitter, WhatsApp, see wapi. Sometimes there are even grants from the government which are never here nor there. Ni wale walaghai tu wa mitandaoni who are taking advantage of the desperation ambayo labda vijana wengi wako ndani yake. So how do I differentiate? Vile nilisema pale awali, tuko na mentorship program. So utafunzwa how to detect them. The platforms that sisi tunakuintroduce on, we have accounts, verified and unverified accounts. So we will always encourage you not to take jobs for unverified accounts. Because for verified, hata akikataa kukulipa, there's a way that follow up will be done for you to be paid your cash. Yeah, so when you join the Ajira program, those are the things that we tackle to guide you through. Yeah. Na kuna wale ambao wanakwenda kule na wana nafasi za ajira. Is it a challenge? Is it maybe something you intend to limit going forward, especially because this is an opportunity that is meant to benefit yule ambaye labda anatafuta fursa ya kupata nafasi za ajira, or is so open to the extent mtu ambaye labda anafanya kazi kwingine anaweza vile vile apply huku kwingine? It's so open because what I can say ni wewe vile umejipanga. Unaweza kuwa na kazi and you know pesa haitoshi. So you may feel that you want to earn that extra cash, which is okay. So it's open to anybody. It's all about what you want, your aggressiveness. Yeah, so hatuwezi sema tuna limit anybody because hata sisi wenyewe tumeandikwa kazi lakini bado tunafanya online work. So it's not limited because ni kazi unaweza fanya hata overnight. So unaweza enda kazi yako mchana ukuja ukafanya usiku. Yeah. Emphasize this. So online work is not a scam. Online work is not a scam and it is our future. Wow. Mtazamaji anapozungumza hivyo anazungumzia mpango wa Ajira Digital ambao ni mpango wa serikali. Nitampa fursa vile vile aweze kusisitiza kidogo kwa kwa ambao umejiunga nasi labda katikati ya mazungumzo haya kuhusiana na mpango huu unalenga kuachieve nini na ni vipi basi mtu anaweza kujisajili katika mpango huu, japo nafahamu kwamba kuna wavuti ajiradigital.go.ke. Unaweza ukapita pale ukachakura kuweza kuangalia mawili matatu hapa na pale. Kuna swala la ubunifu. Vijana wengi kosolewa kwamba si wabunifu nje kidogo ya masuala haya ya Ajira Digital kijumla, kwamba tunapotoka katika vyuo vikuu mbalimbali. For example, I really want to believe you didn't study this. I mean you studied something different. Yeah, there are high chances. I studied Bachelor of Social Work. Bachelor of Social Work. Yeah. Vijana wengi wanakosolewa kwamba wanapotoka katika vyuo vikuu they are either half baked ama they are not willing to press themselves a bit harder in terms of innovation, in terms of being versatile and all round and so on. Unasemaje kuhusiana na kosoa hizo kuhusu vijana? That is so true because most of the time when I interact with youths, unapata mtu anakwambia me whatever I trained on sipati hizo jobs. So we try to encourage them, kazi ni kazi. I always use myself as a very good example. Yes, I did Bachelor of Social Work. I'm here in the Ministry of ICT and making it. So kazi ni kazi, let us push ourselves. Hata kama si kazi ya kuandikwa, kuna kazi za mikono, be self-employed. The white collar job will come later. Yeah. Kuna wale vijana ambao labda umetangamana nao ambao
this platform has changed their lives entirely. Talk about some testimonies. Yeah, I have a lot of testimonies, especially at my center in Webuye East constituency. Bungoma County, actually, hakuna mali sijatembea. I think a lot of youths already know us. So kuna wale, I can say more than 100 youths are really earning. We always encourage them. Si lazima uanze at the top. You have to start from somewhere. So unaanza na zile jobs za 200 bob, 500 bob. As you advance, utafika mali hadi you get 10,000 a day, depending with your efforts. So mimi siwezi ambia vijana watakuja pale na wa earn immediately. No, it is all about them as a person. It's not about us. We are not giving out jobs. We are trying to educate you, to give you knowledge on how to access those jobs, on how to stand on yourself. So vijana wengi sana pale kwa center, even as I'm talking, they are still there. They are there working. Our centers are very equipped. We have laptops. We have the internet. They come. They use the internet to work on those platforms. So I'll just encourage them that they should take everything seriously. They should take their future. They should remember that their future is in their hands. And our aim is to make Kenya freelancing capital. So hatuwezi sema kazi haitakuwa, kazi itakuwa. Mnalenga kwa achieve nini? Our achievement is it's every year to access 1 million youths venye nilisema, so that they should start earning. Tunajaribu kukab unemployment. The issue of unemployment has been very rampant. So the government decided that through this platform, youths will access jobs, and then to reduce the issues with drugs, theft, because youths will be engaged in online work. Yeah. Kwa idadi labda pale kituoni Webuye, vijana wangapi ambao unaweza ukasema kwamba you working closely with them? I'm working very, very closely with let's say 150 youths who come regularly, but for training we are beyond 1,000. Yeah. So kuna wale wana train, and then and it's so encouraging because when they start earning, hata kama ni ile 200 shillings, it really encourages the rest to come and visit the center. So I also get referrals that so and so referred me to this center because of this and this and this. And then when they are there, they encourage each other, they show each other the platforms and how to go about it. So I can say to may achieve a lot. Naona ajiradigital.go.ke, I mean register, login, total jobs 11,014, trainings, e-learning, jobs, clubs, centers, studios. We are training. Register for one of our virtual classes today. Fast come, fast served. Ajira members 213,000 plus. Yeah. Okay. Ajira centers 228. Ajira club 35. Must I go through training? Because naona at the top of it all, ni total jobs 11,014. You must go through training because there's something that you may think you know that you don't know. And as I said before, our trainers are very competitive. So we learn new things every day. So you have to go through training ndio uweze ku avoid hizo venye tumesema kuna scammers. So the training, it's an eye opener. You have to go training for you to access the online platforms to those jobs. And not only training, because ukienda training uache mentorship. You know, at the end of the 2 days training, virtually, and 5 days training if it is physical, and then the 5 weeks mentorship, we issue out a certificate of merit, and we only issue out certificates to those that have acquired 75% plus. So you have to go through training, and then the mentorship program. Now the mentorship program is you'll go through the bidding process, proposal writing, and so forth. If there are questions, because we have the question and answer sessions, you'll have to ask the mentor until you grasp everything and you can stand on your own. That's when we let you go. You've mentioned proposal writing, and I'm just thinking, vijana wengi tunatatizika sana kuandika proposal, kuandika application, CV and so on. So ni sehemu ya mafunzo ambayo vijana wanapewa. Ni sehemu ya mafunzo ambayo vijana wanapewa, because it's in online work, it's like a CV for proposal. So you have to write a
proposal depending with the job that you're applying for. So during the mentorship program, you'll be taken through. Yeah, and there are those samples that will request you write so that we can correct you on that. Yeah. Nani wanafadhili? Of course you earning. I know you earn. How trainers pia najua nakula kakitu. Nani hufadhili? I mean, is it purely the Kenyan government? Nikianza nilisema it is the Kenyan government through the Ministry of ICT, but we've got partners. We've got Mastercard Foundation, we've got Immobilis, we've got Young Africa Works, and we've got Kenya Private Sector Alliance, that is KEPSA. Now those are ndo watu wanafadhili Ajira program. Yeah. Kwa hivyo kijana akiwa interested, the first take us through the steps. Nafanya fanyeje? I'm interested kuweza kujisajili katika Ajira Digital platform. I know you talked about this, but maybe you can reiterate the same. Yeah. As I said before, utaenda pale kwa website yetu, it is ajiradigital.go.ke. Itakufungulia. So on your top right, utaona kuna mahali imeandikwa register or login. So you will click register. As I said, the requirements ni national ID card or number, and then email address, phone number, and your names according to your ID. So the moment you register into the portal, your phone number, email address, and your ID will be verified. So that's why nasema huwezi tumia ID ya mtu mwingine. You just have to use your ID. Wewe kama ni kijana na hauna ID, take the initiative to go and book for one. So after you register into the portal, you log in. After logging in, you have to update your profile. That is your personal information, education, work experience, and so forth. When your profile reads 60% and above, you are able to book a session. So when you click on the part written training, you'll see there's upcoming trainings, and then you book a session that you feel you are lenient with. So in our portal, all those trainings, the 5 as I mentioned, they are described. So you go through, read and understand, and then you book a session. Yeah. Maswali jumla, labda nikuulize maswali mawili jumla. Is it an issue of packaging ama ni nini? Kuna vijana wengi ambao watakwambia kwamba they have applied for jobs, they've gone for interviews, so many interviews, they've never gotten the opportunity, and they are really giving up. Some of them they're even in depression, Lucy, kutokana na kwamba una apply kazi, unakwenda interview, really feel this is ini yangu, ini nimepata, at the end of the day you're not called, umeenda interviews, so many of them. To the extent inafika mahali hata mtu akikwambia kwamba kuna kazi hapa, let's apply, you're like, man, you don't know what I've gone through. What are you telling me? Well, is it an issue of packaging? Is it an issue of unahisi ni wapi vijana wengi hukosea? Nahisi ni an issue of packaging because like recently we realized a lot of youths, if you meet them, the email address that they use very funny names. You know, hiyo kwanza tu inakuonyesha who you are. kidudumutu@gmail.com. Yes. Now you see, when an employer sees that, ataeka tu nini yako kando, because from the start you are not serious. Yeah. So and then pia vile the way you know the dressing code, unajua watu wa kitambo walikuwa wanatuambia the way you carry yourself when you go for the interview. You know, si lazima you know everything when it comes to the interview, but the way you approach the issues. So basically unapata youth wengi wanakwambia kazi ni kujuana. Me, I usually say that is not real, because I got my job through an interview, direct interview. I went, sat, did my interview and came back and waited. So sometimes interview ukienda na usipate kazi, that should be an encouragement. At least you are called upon. You are at least hauko kama mwenye hakuitwa. It means you are somebody, you are heading somewhere. You can take even more than 20 interviews for you to get a job later on. So what I'll say that youth should not give up. They should package themselves well. If you are going to the interview, you can do some research about the company, whatever it is, and then yeah, you go with the confidence. Na hata wale wanaobahatika na kupata nafasi za ajira hapa na pale, they are underpaid, underemployed and so on.
So maybe this comes in kwamba you need a side hustle or something, maybe talk about that. Tunasema kazi ni kazi. So ukipata kazi usikatae kazi, use your skills well, you never know, maybe utakuwa promoted later on from where you are. So this is where Ajira comes in. If you feel you are underpaid and you need some extra cash, plan yourself very well. Sema mimi natoka job 4, from 5 to 6 or 7 I can do this online work, I can earn extra cash. Yeah, as I said before, kuna wale hata wameacha jobs waka make online work their full-time job because they have made it. Hata kuna wale watu, for example, if you work online, you have a lot of tasks. Now you become an employer because uko na kazi mingi, you employ more youths to help you out, and you pay them maybe 30 or 40% of whatever you are getting. So you may end up becoming an employer too. Yeah. Tumalize mazungumzo haya labda kwa wito, nasemaje tukimaliza, labda unawaambiaje vijana tukimaliza mazungumzo haya? Yeah, naweza ambia vijana, you can see I'm a youth. Let's embrace the program. Let's take it seriously. Let's use whatever we have. Remember, this program is there for you guys. We are here for you. We wish you all the best when it comes to freelancing economy. There are jobs here. Visit our centers the way I mentioned them. Actually, we have 106 centers all over the country. Well equipped, so visit the center. Hata kama uko na kadude usiseme mimi siwezi enda because I don't have an Android phone. Actually, we have got laptops to cater for that at our centers. If you are near any of the centers that I mentioned, you can visit anytime, any day. So karibuni sana kwa program. Thank you. Kuna swali hapa, nilikuwa nimemaliza lakini kuna swali. Nasema kuna watu husema masaibu wanayopata Waafrika kule Uarabuni yanachangiwa sana na ajira mitandaoni. Mwana wa Zipora Jona Damba kutoka Leucho Bungoma. I think linakwendana na swali langu ambalo nilikuwa nimekuuliza kuhusiana na wale walaghai wa mitandaoni. Kumekuwa na mjadala sasa hivi sana kuhusiana na mateso ambayo binti zetu hasa wanapitia katika kazi maeneo ya kule Mashariki ya Kati na vile mataifa ya Uarabuni. How do you respond to this? What I can say, I mean, how safe are the jobs online? The jobs online are safe. Venye nilisema, we will introduce you through verified accounts and how we can go about the clients in case there is an issue with the payment. So Ajira platforms that we are introducing you into, they are very safe. Yeah. Umezungumzia sana online, and maybe do you also connect youth to physical jobs? We do so through our partners, through KEPSA, through Immobilis, through Young Africa Works and Mastercard Foundation. Vile nilisema before, kuna hizi jobs za judiciary zenye zimekuwa, so there are some youths that were taken to Mombasa, Kisumu and Nairobi. They used to do those transcription jobs and data entry jobs. And then, for example, hapa Bungoma, si tuko na office za BATS and they do the data entry jobs. Yeah, so sometimes at the centers we connect youths to those centers. Okay. Yeah. Asante. Lucy Namukhosi Kilwake ni meneja wa Ajira Digital kule Webuye Nami hapa. Sijui kwa nini kimuita meneja na tabasamu. Ungezoea kuitwa meneja, umezoea meneja. Sasa meneja katika Kiswahili ni meneja. Nimezoea kuitwa jina langu na vijana because they see me as their age mates. Okay. Yeah. Tumekuwa naye hapa tukijadili mawili matatu, sio hasa kuhusu Ajira Digital, lakini masuala yanayohusu vijana and how maybe Ajira Digital is coming in to solve some of those challenges. Bila shaka, thank you so much for sparing your time kwa nasi. Thank you for your invite. Asante mtazamaji, shukran. Kipindi cha West TV STAFTAHI ndio hicho basi nakihitimisha sasa. Let's meet on Wednesday kama kawaida 7 to 9 am